అన్నమాట హౌస్. ప్రజెంట్ అయితే గ్రిల్స్ వర్క్ అయ్యాయి. ఫాల్ సీలింగ్ తీయించేసాం, అదే పాతున్నది తీయించేసాం. సో కొత్తది పెట్టించడానికి అన్నిటికి ఫాల్ సీలింగ్ తీయించేసాము. పెస్ట్ కొట్టించాము. పెస్ట్ కొట్టించాక మళ్ళీ కొంచెం క్లీనింగ్ ఉంది. సో క్లీనింగ్ చేశాక వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ బిగిస్తా అని చెప్పారు కొత్తది. సో ఫాల్ సీలింగ్ అయితే ఇంకా కబోర్డ్ వర్క్స్ ఉంటాయి అండ్ విండోస్ ఉంటాయి. రేపైతే ఇవి గడపలు వెళ్తాయి అన్నమాట. గడపలు ఫిట్టింగ్ చేస్తారు. సో ఇలా ఉంది ప్రెసెంట్. ప్రజెంట్ అయితే విండోస్ పెట్టిస్తాము అండ్ ఎలక్ట్రీషియన్ వచ్చి ఫాల్ సీలింగ్ ఛానల్స్ కూడా వేసేసి పైన వైరింగ్ చేస్తారు. సో ఈరోజు పైన వైరింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ ఫాల్ సీలింగ్ వాళ్ళు వచ్చి ఫాల్ సీలింగ్ చేసేస్తారు. సో విండోస్ అయితే అయిపోయింది. సో ఎదుగుండి వైరింగ్ చేశారు ఫ్రెష్గా. విండోస్ యూపీవీసీ విండోస్ పెట్టించుకున్నాము మేము. అండ్ అన్నిటికి అన్ని రూమ్స్కి గుమ్మాలు వేస్తారు. గుమ్మాలు కూడా కొత్తవి. గ్రిల్స్ అయ్యాక మన లాస్ట్ దాంట్లో గ్రిల్స్ చూపించాలి. ఇప్పుడు విండోస్ పెట్టేశారు. వైరింగ్ అయింది. తర్వాత ఫాల్ సీలింగ్ వేసిస్తారు. అండ్ బాత్రూంలో కూడా టైల్స్ వేయించాం. కింద మీకు కనిపిస్తుంది సిమెంట్ కలర్ అంతా కొత్త టైల్స్, పైవన్నీ పాత టైల్స్. సో కింద యాంటీ స్కిడ్ అనమాట, యాంటీ స్కిడ్ టైల్స్, పైన నార్మల్ టైల్స్. 2 బాత్రూములకి వేయించాం. సో ఇది కూడా అంతే, కింద యాంటీ స్కిడ్, పైన కనిపిస్తుంది కదా గ్రే పింక్ అన్నీ పాతవి, కిందవన్నీ కొత్తవి.
అండ్ దేవుడి గది కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయించాం. ఒక 1 feet అలా బ్లాక్ కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ నుంచి ఎక్స్టెండ్ మొత్తం పై వరకు. అండ్ ఇక్కడ ఒక ప్లాంక్ తీయించేస్తాం, ఏదైనా గ్రైండర్ అది పెట్టుకోవడానికి యూజ్ అవుతుందని. బ్యాక్ టు హౌస్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ బయట మొత్తం అంతా పీకేసి ఫాల్ సీలింగ్లు పుట్టి అయ్యాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు పుట్టి పెడుతున్నారు, మొత్తం డస్ట్ చేసి ఫాల్ సీలింగ్ అయిపోయింది ఫ్లోర్కి అండ్ సీలింగ్కి. సో డబుల్ ప్యాటర్న్ పెట్టించుకున్నాం, మధ్యలో ఫ్లవర్, కార్నర్స్లో లైట్లు. ఏం